नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी मारुती शहाणे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो। आज आपण इयत्ता 8वी जनरल सायन्स विषयातील सेतू अभ्यासक्रमातील टेस्ट क्रमांक 3 चा अभ्यास करणार आहोत। ही टेस्ट आहे 30 गुणांसाठी आणि याला वेळ आहे 1 तासांचा। ही सेतू अभ्यासक्रमाची जे टेस्ट आहे हे सेमी इंग्लिश मीडियमच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे। See here, today we discuss about the preliminary bridge course test number 3. This is for the class 8th, subjects general science, and marks are 30. This test is based on the activity sheet number 1 to 24 and the time is of 1 hour. Some instructions are given, so follow this instruction. Question number 1A, complete the statements by choosing the right option. This question is for 3 marks and three questions are here. The first one, the frequency of audible sound is dash dash. So 4 options are given, but this option is having a printing mistake. We have to consider here 20 hertz to 20,000 hertz. So 1 0 must be here. So the answer is the frequency of audible sound is 20 hertz to 20,000 hertz. Then the second one, to avoid the sprouting, potatoes are exposed to dash dash. So the answer is radiation. So to avoid the sprouting of potatoes, these potatoes are exposed to the radiation or the gamma radiation. The third one, the chemical symbol of the calcium is. So the chemical symbol of calcium is Ca. Then we proceed to the next question. First B, write the answers of the following question, and this is for 3 marks. First one, identify the constellations shown in the accompanying figure. So here is a diagram which shows a specific type of constellation. We have to give the name of it. So this is the Vrishchik, or it is called as a Scorpio. Then second one, solve the puzzle. So here is a box type arrangement which is a puzzle and we have to fill the words. An ingredient derived from the petroleum. This is the first one. So here we have to write it in a vertical position. And the second one, the main component of a natural gases. So we have to write it here. So how we write? The second one, the main component of a natural gas, that is the methane. And the next one, that is the ingredient derived from the petroleum, that is the kerosene. म्हणजे आपल्याला इथं उभं आणि आडव्या पद्धतीने लिहायचं आहे। पहा, उभं लिहित असताना इथं एकूण बॉक्स किती आहेत बघा, 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8 या पद्धतीने आपल्याला इथं केरोसिन लिहिता येईल आणि आडव्या बॉक्सेस मध्ये मिथेन हे इथे लिहिता येईल आपल्याला। सब क्वेश्चन 3, राइट example of a natural disinfectants. We have to give here the example of a natural disinfectants. And these are soap nut. In Marathi we call it as a rita, and the second one is the soap pod, that is the shikekai. Then question number 2, write the answers of the following questions. Any 6, many are given, but we have to write the answers of a 6th question, and this is for 12 marks. So naturally each of the question is carrying the 2 marks. First one, why does this happen? The sun appears red at the sunrise or the sunset. सूर्योदयाच्या वेळेला सूर्य लाल किंवा पिवळसर अशा रंगाचा का दिसतो हे शास्त्रीय कारण आपल्याला लिहायचं आहे. सो व्हॉट वी राइट हियर, द सनलाइट रीचेस अस थ्रू द लेयर ऑफ atmosphere. At sunrise or the sunset, the light reaching us travel a greater distance through the atmosphere. So due to the greater distance, there is no scattering of a blue color. As a result, the red yellow light reaches as directly and the sun appear as a red. Red light is scattered less than the blue light and hence the sun appears red at the sunrise or the sunset. So the 2 reasons are here. One is that at the morning the light is traveling more distance, and second one is red light is scattered less than the blue light. Okay. The vertical intersection of the hibiscus flower and label its parts. So we have to draw the diagram and we have to write it, label it properly. This is the stalk of flower which is called as pedicel. Then this green part, it is called as calyx. Then here is the ovary. Then these are the filament part and upper yellowish part, that is the anther. Then this central portion, that is style, and upper red colored ball like structures, that is stigma, and here is the pink colored corolla. म्हणजे या पद्धतीने आपल्याला डायग्राम काढून त्याला प्रॉपर नाव द्यायची आहेत. Then third question, write the specific name of the animal shown in the picture using the binomial nomenclature. So we have to identify the animal and give the binomial name. Binomial name,
म्हणजे द्विनाम पद्धती ही कोणी विकसित केली किंवा काय याचा आपण अभ्यास केलेला आहे, तर या प्राण्याचा म्हणजे गायीच्या बाबतीत जीनस आणि स्पेसिस लिहायचं आहे. काय लिहिता येईल? सो बोस टॉरस या पद्धतीने आपल्याला उत्तर लिहिता येईल. Then fourth one, how many constellations does a one season have? If classified according to the season, it is said that in the rainy season the sun enters the Mruga nakshatra. What does it mean? आपल्याला माहित आहे पहा नक्षत्रांची संख्या किती आणि पावसाळ्यामध्ये मृग नक्षत्र जे आहे ते निघतं असं म्हणतात. तर त्याचं नेमकं कारण काय हे आपल्याला लिहायचं आहे. नेमकं कसं लिहिता येईल बघा. एकूण आकाशाची जे आहे ते वेगवेगळ्या नक्षत्रांमध्ये विभागणी केलेली आहे आणि सूर्य ज्या नक्षत्रामध्ये असतो त्यानुसार त्याला नाव दिलं जातं. सो 9 कॉन्स्टलेशन्स डज अ वन सीझन हॅव. इफ क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू द सीझन्स, it is said that in the rainy season the sun enters the Mruga nakshatra, means Mruga nakshatra rises, and it is approximately 7th or the 8th June in a rainy season. So Mruga nakshatra, that is why it is called as Mruga nakshatra. The sun enters in a Mruga nakshatra on this rainy season. Then fifth one, what are the important components of the toothpaste? What are their functions? टूथपेस्ट मध्ये असणारे महत्वाचे घटक कोणते आणि त्यांची कार्य काय हे आपल्याला लिहायचंय. द इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट ऑफ द टूथपेस्ट आर कॅल्शियम कार्बोनेट अँड कॅल्शियम हायड्रोजन फॉस्फेट, अँड दिस सबस्टन्स रिमूव्ह द डर्ट फ्रॉम द टीथ अँड दे ऑल्सो हेल्प टू पॉलिश द टीथ. फ्लोराइड इज ऑल्सो ॲडेड टू द टूथपेस्ट. दिस प्रिव्हेंट द टूथ डिके. फ्लोराइड मेक्स द इनेमल ऑफ द टीथ स्ट्रॉंग. पहा याच्यामध्ये टूथपेस्टमध्ये असणाऱ्या घटकांची नावं आणि त्याचा रोल इथे दिलेला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना हे समजून घेण्यात अडचण येते त्यांनी माझ्या चॅनलवरचे मराठी मीडियमचे जे व्हिडिओ आहेत या चाचणी संदर्भात ते नक्की बघा. त्यानंतर 6th बघूयात आपण. अंडर विच डिफरंट टाइप्स कॅन द फॉलोइंग चेंजेस बी क्लासिफाईड. इथं काही चेंजेसची उदाहरणं दिलेली आहेत आणि त्यांचं वर्गीकरण आपल्याला करायचं आहे. फर्स्ट वन इज डिझॉल्विंग अँड सेकंड इज अ मेटेरियर स्ट्राइक्स अक्रॉस द स्काय. पहिला आपण बघूयात डिझॉल्विंग. फिजिकल, it is a physical change. Useful, it is a fast, irreversible and non-periodic change. म्हणजे डिझॉल्विंग ही जी प्रोसेस आहे विरघळणे, तर याच्या बाबतीत आपल्याला माहिती सांगायची. काय काय लिहिता येईल? हा फिजिकल भौतिक बदल आहे, युजफुल आहे, फास्ट आहे, इरिव्हर्सिबल आहे आणि नॉन पिरियडिक चेंज आहे. सेकंड जे आहे ते म्हणजे मेटेरियल स्ट्राइक अक्रॉस द स्काय. नॅचरल, नॉन पिरियडिक, इरिव्हर्सिबल, फास्ट अँड हार्मफुल चेंज आहे. Seventh, which muscles contract and relax while lifting a heavy object from the ground. जमिनीवरून एखादी जड वस्तू उचलत असताना शरीरातील कोणत्या मसल्स किंवा स्नायूचं आकुंचन आणि प्रसरण होतं हे आपल्याला सांगायचं. सो द स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट अँड रिलॅक्स while lifting a heavy object from the ground. So when we lift any heavy object, the muscles which are connected with the bones, those are get contracted and relaxed. 8th बघूयात. इफ अ पर्सन स्विम्स 100 meters in the first 40 seconds, crosses 80 meters in the next 40 seconds and crosses 45 meters in the last 20 seconds, find the average speed. So during the swimming in a different time periods, different distances are covered and we have to calculate the average speed. So for calculation, what we have to do? See the method by which how we calculate. पहिल्यांदा आपल्याला इथं टोटल डिस्टन्स किती कव्हर केलं हे काढावं लागेल. त्यानंतर टोटल टाइम काढावं लागेल आणि आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे ॲव्हरेज स्पीडचा, त्याचा उपयोग करून हे उत्तर काढता येईल. बघा टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड. सो टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड दॅट मीन्स वी हॅव टू जस्ट ॲड द डिस्टन्सेस कव्हर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम. सो फर्स्ट 100 meter, then 80 meters and next one is a 45 meters. So we have to add it. So the total comes to 25 meters. Then total time taken for completing this job. So 40 seconds, 40 seconds and 20 seconds. See here, you can see in this example. So it comes 100 seconds. फॉर्म्युला काय बघा ॲव्हरेज स्पीड काढण्यासाठी. टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड अपॉन टोटल टाइम. आता आपण याच्या किमती काढलेल्या आहेत. टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड किती आहे तर 225 मीटर अपॉन टोटल टाइम किती 100. म्हणजे 225 ला फक्त 100 न भागायचं आहे. म्हणजे डेसिमल पॉईंट इथं जे 5च्या नंतर असतं देत जरी नसलो आपण तर ते 2 घरं डावीकडे सरकेल. म्हणजे याचं उत्तर किती येणार बघा 2.25 मीटर पर सेकंड. ठीक आहे. देन क्वेश्चन नंबर 3, राईट द आन्सर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन्स एनी 4 अँड इट इज फॉर 12 मार्क्स. आपल्याला 12 मार्कासाठी हा प्रश्न विचारला. यातल्या 4 प्रश्नांची उत्तर लिहायचे. पहिला बघूयात.
Explain the properties of magnetic force lines with the help of a suitable diagram. So here we have to write down the properties of magnetic force of lines and with the help of a diagram. So we can draw the diagram as like this, and the different properties of the magnetic force of lines are as this. First one, magnetic line of force are imaginary connecting lines. Second one, magnetic lines of force always run from the north pole to the south pole. Third one, magnetic line of force are in a state of a tension like a stretched spring. Then fourth one, magnetic lines of force repel each other. Fifth one, magnetic lines of force do not intersect each other. ठीक आहे, या पद्धतीने आपले याचे पॉइंट्स लिहिता येतील. Then second one, complete the following table. So here are the blank places we have to fill them. In this table, we see the names of a compound, then their molecular formula and the names of the constituent elements. First one, sulfuric acid. Sulfuric acid, त्याचा फॉर्म्युला बघा काय आपल्याला माहित आहे, H2SO4. So it shows H, S and O. So the names of the constituents are H means hydrogen, S that is sulfur and O oxygen. Then washing soda, that is sodium bicarbonate. The molecular formula is Na2CO3. So it consisting of sodium, carbon and oxygen as a element. So we can write here elements, names of the constituent elements, that is sodium, carbon and oxygen. Then sugar, molecular formula is given, just we have to write the constituents C6H12 and O6. So here carbon, hydrogen and oxygen, carbon, hydrogen and oxygen are the constituents which are present in a sugar. Then third one, write the medicinal uses of the basil, amla and neem. आपल्याला इथं औषधी उपयोग लिहायचे आहेत किंवा गुणधर्म लिहायचे आहेत, काही प्लांट्सच्या बाबतीत दिलेले आहे. First one, basil, used in cough and cold, it kills bacteria and fungi. Second one is the amla, ज्याला आपण आवळा म्हणतो मराठीमध्ये. It is a rich source of vitamin C. It increases the immunity and also used in a indigestion. And third one is a neem plant. It is used in a skin infection and used as a antiseptic. Then fourth one, complete the following table. इथं टेबल दिलेला आहे, याच्यामध्ये काही रिकाम्या जागा आहेत ते आपल्याला भरायचे आहेत. पहा, हा टेबल जो आहे तो न्यूट्रिशनशी रिलेटेड आहे, याचा आपण अभ्यास केलेला आहे. न्यूट्रिशन जे आहे ते दोन भागामध्ये विभागलं जातं, प्लांट आणि ॲनिमल. प्लांट मध्ये परत तीन पार्ट्स आहेत. इथं बघा, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक आणि सिम्बायोटिक, हे त्याचे तीन टाईप आहेत. त्यापैकी हेटरोट्रॉफिक मध्ये परत दोन प्रकार आहेत, दॅट इज इन्सेक्टिव्होरस अँड सॅप्रोफायटिक. So nutrition is divided into basically two types, that is plant and animal. In plant, three types, that is autotrophic, heterotrophic and symbiotic one. And this heterotrophic is further divided into two types, that is the insectivorous and saprophytic. Regarding the animal, we discuss here animal, that is holozoic, saprozoic and parasitic. These are the three types. Once again, this parasitic is divided into two types, that is ectoparasitic and endoparasitic. पाचवा प्रश्न यातला बघूयात. व्हॉट इज फर्मेंटेशन? व्हॉट चेंजेस ऑकर इन द सबस्टन्स ड्युरिंग धिस ऍक्शन? नेम द सबस्टन्सेस प्रोड्युस्ड बाय द फर्मेंटेशन इन आवर डेली लाईफ. आपल्याला इथं फर्मेंटेशन म्हणजे किण्वन प्रक्रिया म्हणजे काय, डेफिनेशन लिहायचे. त्यानंतर त्यामध्ये होणारे बदल कोणते आहेत हे सांगायचं आहे. आणि या पद्धतीने म्हणजे फर्मेंटेशननं आपण डेली लाईफमध्ये कोणकोणते पदार्थ तयार करतो त्यांच्याविषयी लिहायचं. पहिल्यांदा आपण डेफिनेशन बघूयात. The chemical process of conversion of the one type of a carbon compound into the another type of a carbon compound by the action of a microorganism is called a fermentation. Heat is generated in this process. So during fermentation, heat is generated and carbon dioxide and some other gases are released. So during fermentation, carbon dioxide and some other gases are released. And this causes an increase in volume. So release of a gases is causing the increasing volume. Yogurt, alcohol, bread from the flour, acetic acid, nitric acid, lactic acid, vitamin, antibiotics are the substances which are produced by the fermentation in our daily life. So these are the examples of a fermentation products which are used in our daily life. मला वाटतं विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या चाचणीचा जो आपण अभ्यास केलाय या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला नक्की समजली असतील. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, आपल्या मित्रांना भरपूर शेअर करा. जर चॅनलवरती नवीन नसाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा.
की जेणेकरून मी ज्यावेळेला नवीन व्हिडिओ अपलोड करतो त्यावेळेला त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल.